All right. Tuba tuyingiddewo era ku sports edition wano ku CBM Radio ku programu yaffe ebyemizannyo Beyond the Game. Tubeera wano buli Monday ne Friday kuva ssaawa 11 mpaka ssaawa 1 Beyond the Game. Tuba n'ebyemizannyo mupiira buli kimu, nsero buli kimu, basketball, rugby, buli kimu ky'omanyi nga kiri mu byemizannyo tuba nakyo wano ku Beyond the Game wano ku CBM Radio. Tuli wano ku National ICT Hub wano e Nakawa wetusinziira offices zaffe wetusinziira. Eno week yabadde action packed. Kutandikira ku UEFA Champions League, ku UEFA Europa League, ku Conference League, ne last week twalina CAF Champions League. Eno week yabadde massive. Ngenda tandika ne Champions League. Arsenal the Gunners. One of the big games ezabadde anticipated zetwabadde tulinze Arsenal ne PSG. Guno mupiira Arsenal bamukubye goal 1-0 ku Emirates Sam Stadium. Naye nga abawagizi ba Arsenal bagamba pate yaleeta obuzibu. Naye nga abantu mbadde ndudde wano nga mbagamba nti one of the key areas abantu batateera notisinga ziba central defensive midfield. Eyo namba 6 ekyekinnya. Mwena mulabiddeko ku Man City nti Man City team ebadde nnungi naye just Rodri yalwala just namba 6 waabwe and they are struggling. Ebiseera ebisinga abantu tebatera kiraba. Era tulina ono coach wa Spain 2010 yabawangulira World Cup bali bamuyita Deleboski. Yagamba nti yali analyzing omupiira gwa Sergio Busquets n'abagamba nti as you watch the game you don't see Sergio Busquets, but when you watch Sergio Busquets you watch the game, you watch the entire games. Ebiseera ebisinga those players abasamba namba 6 totera mulaba mu kisaawe, but when he's not around that's when you feel his impact. So Arsenal ya feeling the impact ya Thomas Partey era kati simanyi sikiwanta ateta agenda mutta ku season bwegwa. They have to give him another contract. Already negotiations zirimu bagala mwongera myaka 2. Jukani Arsenal ate yagala Zubimendi ate Jorginho bagenda kwa bamuta ayinza ogenda Flamingos team eri Brazil. Arsenal bamukubye goal emu goal yatebeddwa Osman Dembele, the usual suspect fena twade tumanyi nti he's really going to make an impact on the game. Naye amawulire genfunye wano ku Fabrizio Romano adagamba nti Osman Dembele yafunamu kanoko kathai injury and tebamanyi how long will it take for him to be out. So you never know. It can also be part of the mind games Luis Enrique zagezako kusamba for the coming leg of the second leg ya Champions League. Ne abasinga bagamba nti yafunyemu kanoko kayinza omuleeteramuko ku buzibuzibu. Then ekirala omupiira oguddako Pata agenda beerawo. Jukira yafunya yellow card yo suspension ya one game mu quarter finals za Champions League. Abasinga bagamba it was not even necessary. Yagifuna mu dakiika 82 ng'ate ng'omupiira guli emu ate nga terina necessary. It wasn't even a foul. It was just a push gye yakola ku Sebaros. So nalabye criticism nyingi naye for me the positive thing I can take from it is Ateta ajja kutegeera kati how important that guy is to the squad. Body Arsenal, Andrea Beta, sporting director omupiira gwa Arsenal saawa zino, he has to look into it. Then Arsenal kati erimu kutunuulira comeback. Can they do it? Team ziri bbiri zibali bakubiddeko ewaka mu semi-finals za Champions League nezigujjayo. Emu ya Ajax ya 1995 endala ya Tottenham Hotspurs ya 2019. Mujjukira Ajax bwe yabakuba ne bagenda eri Netherlands ne bagujjayo. Mujjukira musajja gwe bali bayita Lucas Moura mu Brazil. Bagendayo nakuba hat-trick. Spurs nekuba Ajax Am Stadium. So can Arsenal do a miracle? They need to pull up a miracle. For Arsenal to win this game, they have to do a miracle. Of course, part of it about chachusa dynamics is a team. Katinga
Declan Rice alina okupulinga back, Mikel Merino abadde striker alina okupulinga back, so it really affected their dynamics. So but hopefully we shall see how it's going to go the second leg. Ne PSG nayo tatudde omupiira nga guli awo Parc des Princes awe France. It's not going to be an easy game. Omupiira omulala gwe twabadde nagwe gwabadde gwa Inter Milan ne Barcelona. What a match. The game was so dramatic. Omupiira gwabaddemu goals. Omupiira gwabadde so entertaining. I think it's one of those games I've watched this season and I'm like, yes, I'm watching real football. I watched what we call real football. Omuntu gwengenda okuteekako essira nnyo ye ManU Yamal. Ono guy alina emyaka 17, but this guy plays as if he's like 27. Guy has some experience, confidence, everything. The guy is so skillful. One thing I think he's one of those guys that was between modern football until he can stand up and change a game. Ntompira Barcelona abadde 2-0 up and the 17-year-old turned up na creating a magic never wangula omupiira guno. So for me, man, this guy is out of this world. The guy is so talented. Eranze ku balondo ye ne Rafinha ndaba bagenda okubeera ba front runners in case batwala Champions League Barcelona. Yes, of course, tulinayo ne Club World Cup, but for me, I'm really rooting because Barcelona terimu. But for me, if Barcelona wins this Champions League, it will go down to Rafinha and Lamine Yamal. Oh my God. Ne Rafinha ne yatebya ate nakola na assist. What a goal. So omupiira gwabadde dramatic. Twabadde wano Spain. Kati tugenda kuddayo Italy wa Inter Milan. Inter Milan ng'ali ewe Italy awo. Tegujja kuba mwangu awe ku San Siro. So omupiira tegugenda kuba mangu. But yeah, I think that's what makes football entertaining. Nti kati fena tuli eager tetumanye ne yayiseewo. Ebiseera ebisinga sitera kwagala zino ties first leg ne gugwanga 4-0. You know, second leg ebiseera ebisinga ebaso, you know, ebaso boring unless they make a comeback. So katugwawedde 3-3, so it will be a tight game. Hans Flick against Inzaghi gujja kuba gwa amaanyi. So that's what I think. Next week is going to Kunze. The way I analyze this game, it's not yet over. Arsenal, PSG, it's not yet over. Inter Milan, Barcelona, it's not yet over. So away from that Champions League, Bank Twalakom UEFA Europa League, ejechiro abawagizi ba Man United webadde ba controlling internet. Anti ManU yakubye Real Betis golo Atletico Bilbao bamukubye 3-0. Bruno Fernandes golo 2 ne Casemiro. Kyenyinza okusooka kwogera ku guno omupiira ngenda I will give my flowers to Casemiro, the Brazilian. Era ne coach waabwe Ruben Amorim yamwogeddeko, yagambye nti omupiira we gwatandise bano ba Mazarawi ba Dalo bonna badogu bonna de bakola mistakes nga bakwata omupiira nakola 2 touches naguluzinga. Naye yagambye Casemiro turned up the way he's engeri gyabadde confident. That shows nti omuntu alina experience. Nti abadde akola 1 touch like for the first 20 minutes ye muntu yabadde alaga nti tali ku pressure. Era ya openings ne scoring. Casemiro katawo experience wajira nti omuntu tikanga Casemiro Champions League azikutteko Champions League nya buli kikopa akikutte zira liga, so he has the experience. So he helped them. Abayambe ManU ne kubya 3-0. Atletico Bilbao, yes, yafunyemu red card. But that's not, yeah, I mean, it's part of football. You can't rule out that ManU was also good last night. ManU mpira yaze gwetaaga. Era ono Ange Postecoglou coach wa Spurs yabadde ayogera ku Premier League n'agamba nti Premier League is the hardest team. Nti nosanga omuntu ali mu kya 15 na 16, but these two people are likely to be in an European competition final. Spurs nayo yakubye Bodo Glimt golo 3-1. So if this tie isn't changed, bebisigala nga bwe biti, if they can hold on to their wins, we are likely to see omuntu ali mu kya 15 ekyo 16 nga ali ku final za Europa. And tuba tutwala Premier League betwalayo omulala mu Champions League. Already etwala 5 kati betwalayo omukaaga. So ekintu ekyo so yakyogeddeko n'agamba the Premier League is the hardest league. Then nekirala kuma omupiira, for me the highlight of the game omupiira gwa Manchester United ngenda giteeka ku Maguire yasambye bulungi and ono Garnacho
yatadde ku Instagram nanka stories ze n'ateekako Maguire ng'ali mu kifaananyi kya Diego Maradona ng'agamba Maguire yataninze into the prime Diego Armando Maradona. But yeah, Maguire played some good game. I think for me, I'm really happy for Maguire. He has turned it around. Maguire fena abasinga baali bamuzaala wawaliwo ebiseera byatuuka ng'ali off form nga almost all criticism was on him being the captain, and he was stripped of the captaincy. Actually, ono Arsenal kyali mu kugenda through ono gwe bayita Martin Odegaard. He's completely off form. Eno season ng'etandika yali ku form naye bwe yafuna injury yagenda okukomawo ng'ali off form. So it's really happening to him, and ndaba ku social media people like bamujjeko ekikomo biki. Yeah, but you see most of the times when you're a captain you become the scapegoat. Nti buli kimu ekibi ekigenda ku team kiba kitunuulira gwe, because you're the face of the team. You have to lead the team in the good way, and as a captain your performance has to reciprocate what you're doing on the pitch. So nze kyenyinza okugamba nti Maguire, I think he has turned it around. I think I'm really happy for him. Nze ndi ku bantu ababelieving nti Maguire omupiira gumanyi, the hate, the what impact gy'abeera nayo mu defense. So ekitobe kyabadde Manchester United yakubye omuntu, Spurs naye n'akuba omuntu. So essaawa yonna tuyinza okulaba final ya 2 English Premier Leagues mu Europe, mu Europa League. So away from that tugenda ne mu UEFA Conference League. Real Betis yakubye Fiorentina 2-1. Antony yakubye goal nungi, era kochi wa Betis Pellegrini yagambye nti Antony simanyi nakumanya bagenda mu kidnappinga. Naye n'alabye Atletico Madrid naye yatandise okwogera ne Manchester United baagala ku bidding obukadde ng'ana oba 35 okugyayo Antony. Nze kyendowooza nti Manchester United eyinza omuta, because I don't think he's part of Amorim's plans. Ate n'alabye ne Marcus Rashford naye bw'ava kwa Aston Villa n'adde ndaba nga agamba ayagala ssala omusaala gwe aforcing a move oba agende ku zi Barcelona zaani. So I think they are not part of his plans. Atenze kyentera kumanya ku formation ey'aba 3 defenders, 5 midfielders. Ebiseera ebisinga baba tebakosa nnyo ba wingers. Ba namba 2 ne namba 3 ba invertinga nnyo ne bafuuka nga ba wingers. Kachobola bakutimu nga Inter Milan ekosa ba defenders 2. Era ogenda sanga Federico De Marco ng'ali mu 3 naye nga yakuba line namba yalinga winga. Osange Denzel Dumfries ali mu namba 2 yasamba n'agimalayo line ng'alinga namba 7 alinga that winger. So ebiseera ebisinga I think he will Almiron will need another number 2 ne namba 3 omulungi. So ayinza obuteetaaga nnyo ba Rashford. So kyobola batebali mu plan ze. So for me I feel like Antony ajja kuva ku Manchester United. But yeah, I mean I think this loan move has really worked well for him and both for the club, because each one waliwo omuntu yali asobola omugula ezo sente by then. Yeah, so Betis yakubye omuntu yabadde Spain. Katritane tujabeera ku Fiorentina. Man, I also feel bad for Fiorentina. Fiorentina a team for Conference League and ebaddeko emyaka 2. For the past 2 years batuuse ku finals nga babakuba. West Ham yamukuba, last year Olympiacos namukuba. So man, I really feel for him. Chelsea naye yakubye omuntu nyeemu, yakubye Dijo Garden, yamukubye goal nyakwemu. Man, it's Chelsea kana akakopa agenda katwala. Nze I think he's the favorite. Bwogenda ku analysis olaba nti 50% chances ziri wa Chelsea otwala kino ekikopo ekya Conference League. Ate bwakitwala agenda kuba akoze record as the only team to win 3 European competitions. Ayina Champions League 2, ayina Europa League, aba yongeddeko na kino. So he'll be the first team about breaking the record. So away from that, last week twalina ne CAF Champions League. Oh my God. I don't know, but I'm one of those people that is more invested and more interested in the CAF Champions League. Guno mpira gwa Africa. Ntera kwagala nnyo gulaba. Ate last week twalaba na Mamelodi Sundowns ng'akola emu ng'ayitawo ku away goal rule. Baali bamukubye goal emu, then n'avaayo mu last minute ng'omupiira guggwa Al Ahly ne yeeteeba own goal, then n'ayitawo ku away goal rule.
Then ne Pyramids yakuba Orlando Pirates golo 3-2 ng'akola comeback. Ono Orlando yali amukubye 2-1 naye n'akola comeback n'amukuba ku kisaawe kye Egypt. So tugenda funa final ya Sundowns ne Pyramids. What I can take from this game is I think South Africa ne Egypt, I think nzite England ne Spain ya Sours ne Africa, they are really doing great in CAF Champions League continental level. I think they really deserve it. They have really invested a lot in football. Boraba colleagues endala, so I'm really rooting for them. So katsoge comment mu break tujja kuba tukomawo. All right. Tuba tukomye wera. Ne sports edition beyond the game. Nziramu nenkujukiza nti wano ku CBM Radio tusinzira wano ku National ICT Hub wane nakawa offices zaffe weziri. So kujja n'otukyalirako ate neera ogenda ku YouTube channel yaffe CBM Radio no subscribing. Most of these episodes tuziteeka ku channel yaffe, so gendawo noziraba era nga buli Friday almost olina okuba nga oli ready for beyond the game. Tubeerako ne analysis nga ali tight. So away from that kati tugenda mu EPL, the English Premier League. Mwena nyinza obajukiza nti Liverpool twamukroninga champions wa Premier League. Liverpool ekikopo yakiweza kati alina ebikopo 2 ebya Premier League. Naye ng'ebya English Premier League bino manyi bagifuula Premier League mu 1994. Liverpool alina 2018 byedda. To me right, kati ali kutai ne Manchester United naye alina 2. Liverpool is officially the most successful club in the history of the Premier League. Baina n'ebikopo 6 ebya UEFA Champions League. Nze nga before even bawangude kino ekikopo, to me they were still the most successful club. Nti Liverpool still ebadde ine ebikopo 6, Manchester United ina 3 ebya Champions League. Ate that's some huge margin. Kitegeeza bamu doubling mu Champions League. Ate Liverpool atuuse nnyo ku finals. Nze kati naakalabako finals nga 3 nga bamukuba individual n'amaaso gange. Eya 2007 AC Milan bwe yabakuba. AC Milan mugijjukira ejo yabaganiro Gattuso, yo tiimu eyo yabakafu, yaba Ricardo Kaka, Clarence Seedorf, ng'ebakuba ku final 2-1. Ojjukiranga final ya 2017 Real Madrid, 2018 Real Madrid ng'abakuba. Then ya juzi nga Real Madrid adamu n'abakuba golo ya Vinicius Junior. So for me, when it comes to teams ezikikoze ku Europe, I think Liverpool is one of them. Era Liverpool ye team yokka mu Premier League eyambala jaze yabwe ya Champions League ng'eriko number of Champions League titles they have won. Bayina 6. Teams endala tulina Madrid ayinako 15.
abasinga baali bambuuza ManU nga erina ebikopo bisatu nga teyambalangako jaze ng'eriko akakantu. Okwambala eyo jaze ng'eriko ebikopo olina okuba ng'owangudde ebikopo 5 okudda waggulu. Omuntu y'omu yekka ayambala alinako 4 Ajax. Ajax wakyateekako 4 because yatwala Champions League 3 times in a row. So ye baba mukkiriza okuteekako the number of Champions League titles he has won. So Liverpool, you have to say, man, they are the most successful club in the history of the English Premier League. Bakikoze. Juzi nga batwala ekikopo Salah yakuba goal emuteekamu all time top 5 Liverpool top scorers ba Premier League. Naye nga abamusinga be Harry Kane, Alan Shearer, naye nga ali mu mipiira mitono. So for me, kudos to Mohamed Salah. Mohamed Salah, man, his story is really, really encouraging. Bamu ku bantu facing the hardships nga bajja all the way from Egypt mpaka wano mulabako yaliko Basel najja wano mu Chelsea ne bamuloninga nagenda ke Fiorentina n'akikuba n'akomawo eno kati mulaba. So for me, I'm really happy for them, Liverpool. Ate nekyalajjukira signing a contract empya Mohamed Salah emyaka endala 2 kati listing among the most paid Premier League players. Then Arnold already yalinga signing a Capri contract ne Real Madrid ayinza ogenda. Then Van Dijk amawulire gagamba nti he's likely to sign a new contract. So it's going to be a tough summer for Liverpool as well. And just not jukira season just yaleta Federico Chiesa. So agenda kwongeramu mu team. So away from that, ku Premier League actions ngenda kule emipiira egenda beerawo mibiyitirivu kati nga leero tulina Manchester ne Wolves. I think Manchester is going to win. Agenda kuba Wolves because Manchester ayagala agenda mu top 4. Jukira kati saawa zino ali mu FA Cup final. Agenda kuba samba ne Crystal Palace. Manchester watwala FA Cup n'agenda mu top 4. I think it will be a fair season for him. Based on the challenges zafunye no season atagenda mu Club World Cup naye asogendayo n'agiwangula. So you can't rule out those guys. Manchester is one of those teams nti tosaba ruling out, especially nga balina Pep Guardiola. Era nabadde ndaba wano nga Pep Guardiola agamba eno season kasitegwa contract ye kasitegwayo, ayagala soka umulemu yeweemu break. Nga agamba he just needs a break. Jukira Pep Guardiola eno season afunyemu n'ebizibu ebiri personal ebya family. Beyond bino ebyomupiira ayinamu n'ebiri personal nti ye n'omukyala baayawukana. Naye during Easter holidays ate baabalaba bonna e Barcelona bagamba nti he's really working hard to make sure his relationship ne mukazi we working out. So ndowooza kyobola ayagala ne break ku mupiira. Omanyi bino ebintu bya career, sometimes you can lose yourself. So sometimes you need to slow down and come and you really redefine yourself. Omanyi ebintu ebisooka bino ebya obulamu bwo, peace of mind, family, buli kimu osooka working out. So I think he's really working, he's really trying his level best. Mu Premier League ekikopo already kyagenze, teams za relegation already ziri confirm: Leicester, Ipswich ne Southampton. Kati the battle eri ku top 4 kati ne Arsenal Situant agenda kuba Bournemouth this weekend because agenda terekera second leg. Arsenal ina points 67 mu kyokubiri, ekuddako Newcastle 62, Manchester mu kyokuna points 61, Chelsea points 60 mu kyokutaano, Nottingham Forest baamukubye ejjo, Brentford kati naye alina points 60, Aston Villa 57. For all these teams baagala omupiira okusigala ne chances ne hopes za top 4 bagende mu Champions League. So the battle is really tight, but really tight. Manchester asamba Wolves, Aston Villa alimu asamba ne Fulham, Arsenal Bournemouth, Newcastle asamba Brighton, Chelsea agenda kuba asamba Liverpool. Chelsea agenda kuwa Liverpool guard of honor. Guno mpira agenda kubeera ku Stamford Bridge ku kisaawe kya Chelsea. Agenda kuba awa guard of honor. Abasinga mugamba guard of honor kino kitegeeza ki? Guard of honor ebiseera ebisinga eba respect. Era nalabye ku coach wa Chelsea Enzo Maresca ng'agamba bwe waliwo tiimu gy'ayagala okuwa guard of honor Liverpool ng'agamba
season gyatendekedde Chelsea akitegedde nti Premier League si nyangu era omuntu bw'atwala ekikopo he really deserves a guard of honor naddala nga wakyabulwayo emipiira. So for me man, nange to be honest with you, they really deserve a guard of honor. Era next week tugenda beera ku Anfield aba Arsenal kati mugenda kuwa Liverpool guard of honor. They really deserve it. Premier League engeri gyeri competitive and nga omuntu n'atwala ekikopo nga waliwo emipiira ng'ena, it's really always tight okumuwa guard of honor. So away from that, Liverpool yatutte ekikopo nabadde ndaba abantu bagamba bagenda beera ku parade badde bagamba Jurgen Klopp. Man, he really deserves it. Eno tiimu yonna gye mulabye Liverpool kyebuildings, it's Jurgen Klopp. Ffenna bamanyi Liverpool wano nga before Jurgen Klopp came, Liverpool yali struggling nga mujjukira ebiseera ebyo Steve G ng'aseerera nga Chelsea bakuba nga bava ku kikopo almost nga babadde balinga baali bakiwangudde. They have really been through a lot. Jurgen Klopp yajja revolutionized Liverpool. N'aleeta abasajja nga Sadio Mane bonna be mulaba ba Mohamed Salah ba Virgil. Eno tiimu yonna nga mugiraba tiimu yonna ya Klopp. Abaana bonna yabaleeta. So to me he really deserves it. Kyekimu ne Arsenal n'abadde njogera n'omuwagizi ejjuuzi n'angamba ne Arsenal wetwala Champions League baagala Arsene Wenger yaba akiwanika nga bagamba he really deserves it. Ebintu byakolera kirabu yaabwe yonna okuzimba Emirates wano okuva mu Highbury. Arsenal credit egisinga ogiwa Arsene Wenger nti byonna babikola n'abaleka mu top 4 ne basasula n'amabanja g'ekisaawe. So bwekito ekintu bwe kitambula. So eno week tugenda beera ne top 4 action. I think it's going to be massive. Away from that tulina ne Serie A, Napoli akulembedde ne points 71, then Inter 71. Napoli alina 74, then Inter alina 71. Serie A, man, Inter Milan for the last 3 games they have lost them. Nzijukira Roma nga amukubyemu 0 ku weekend, Bologna naye n'amukubyemu 0, then AC Milan n'amukuba mu finals za Coppa Italia ogenda ku finals. So for the past 3 games Inter Milan abadde akola bubi era kyoboolaba kati Napoli actually yali asinga Napoli points nga 4. Napoli n'amukulembera kati. So it's really going to be tight. Naye nga mwena temwerabira mu Serie A balina rule nti mwena bwe mwenkana points musamba head to head game. Temuli nti ono asinga goal difference. Just however nti asinga goal difference abana advantage ya home ground nti kati katugambe nti Napoli bagenda okwenkana points katugambe 80 points yene Inter ate nga amusinga goal baba basambira eyo game ku kisaawe kya Napoli ku Stadio Diego de Armando Maradona gyaba basambira mu kibuga Naples. So it's still alive. Naye nga hopes za Inter Milan ezotwala treble zafudde engeri gye bamukuba mu Coppa Italia naye nga ekikopo kya League ne Champions League akyaliko. So one thing I know about football, the season can just change in 1 month. 1 month. Tubadde mu 1 month nga Inter Milan dreaming a treble. But we are kateri wano nebiko. Esa tusobola okuba nga tuvudde next week ng'eruzinze Coppa Italia evudde mu Champions League ate nga ne ku Premier ne ku Serie A naye egenda evaako. So what I know about football, it can really change in just a short period of time. So away from that tugenda mu Serie A. Mujjukira last week twalina Coppa del Rey, omupiira ogwali omulungi, omupiira gwagwa 2-2. It's one of those games the world of football they're looking up to. Omupiira gwali so entertaining and so dramatic. Mwena mujjukira before the game Real Madrid ng'ekulembeddwamu president waabo Florentino Perez yagamba nti bakyuse referee yali agenda osala omupiira. Naye akakiiko ka La Liga ne kagaana n'akakiiko k'abareferees ne bagamba yo yennyini aba asigalawo. Madrid yali planning boycottinga guno omupiira naye after ne bachanging their mind ne bagugendamu. But for me, I think kyenyinza okulaba kweyo incident, I think part of the PR, they marketed that game. Everybody was waiting for that game based on the fact nti gwaliko pressure nyingi. There was a lot of pressure coming from Real Madrid ku kibiina ekitwala omupiira Spain.
nga bagala bakyuse referee. So kyabawa nnyo PR nti ogwo mupiira. Actually one thing La Liga kye balina okwebaza Florentino Perez nti akuzizza omupiira gwa Spain. Spain eno gye mulaba edda El Clasico tezaali so intense edda. Naye kutandika ne 2000 bwe yawangula akalulu ka president wa Real Madrid n'aleeta Luis Figo ng'amugye mu Barcelona. Ekintu ekyo actually most of the people didn't expect it. Ekintu ekyo twalaba El Clasico yasooka nga it was one of the most fierce El Clasicos enalindabe ng'abawagizi ba Barcelona bakanyuga omutwe gw'embizi mu kisaawe kya nga bagala kikuba Luis Figo nga bamuyita traitor. So for me kyenyinza okugamba kiri nti kuva olwo El Clasico zonna zatandika okubeera so intense. So Florentino Perez, I will give him his flowers. Bebimu ku basajja abakuzizza omupiira gwa Spain. That impact, that competitiveness. Era ogenda kwesanga nga okuva 2000 up to today La Liga almost buli omu aba alinze Real Madrid ne Barcelona zisambe. Ate ne competitiveness ebayamba nnyo ku Europe nti kuva 2006 timu za La Liga zibeera mu semi-final or final zikitwala. So I will give credit to them. Copa del Rey yali so amazing, mpira gwa 2-2. Then at the end of the game twalabanga abasambi ba Madrid bekalakasa ne bawa Rudiger red card ng'agala kulwana ne ref. Rudiger ne bamuwa ban ate ne bamukuba ne fine. So ne narabye nga bagambye bagenda gikendeezaamu ate ne Rudiger yafunye injury by the way. So kitegeeza backline ya Real Madrid kati yonna ndwadde okutandikira ku Rudiger, okudda ku Dani Carvajal, okudda ku Ferran Mendy, okudda ku Diego Militao. Man, you have to feel sorry for Madrid. So senze kino ekikopo ndaba aba Barcelona balinga abakiteddeko omukono gumu. Barcelona is really going to win this trophy. Barcelona yasooka alina points 67 ne kuddako Madrid 62 amusinga points 4. So nze kyenyinza okugamba nti Barcelona kino ekikopo alinga akitutte. So ate agenda samba Valladolid. Mbadde ndaba ku website ya Barcelona nga bagamba they are going to rotate almost half of the squad for this game. Yeah, they have to. They should, because omupiira gwa Inter tegujja kuba mwangu over the weekend. So kyekyo. So away from that, amawulire amalala ge tulinayo gali nti tiimu ya Arsenal eri mu kuworkinga hard ku deal ya Zubimendi. Then tiimu ya Manchester United yo bali nnyo ku Ederson ono namba mukago wa Atalanta bagala muleeta at least atulekaawo ne at least replacing Casemiro. Of course Casemiro ekyemyaka katoyinza okibala musajja ali myaka 3. So baba beetaagamu that new energy, bagala omuntu agenda opatanalingako bulungi ne Ugarte, Bruno Fernandes. Then baliko ne Marcus Cunha omu Brazil omwana asambira Wolves, ne Manchester United muliko eyagala muleeta. Then ba Victor Osimhen ekiri kuidalinga Victor Osimhen it's nti Osimhen sente zasaba nyingi. Teams ezisinga zigamba nti actually the salary he's demanding is really blocking the move ku teams ezisinga, naye nga Chelsea yali interested, Arsenal yali interested, ne Manchester United yali interested. So away from that, eno ebadde sports edition yaffe Beyond the Game. Tubeera wano buli Monday ne Friday kuva ssaawa 11 mpaka ssaawa 1. Tuli located wano ku National ICT Hub wano e Nakawa, wotusanga ne offices zaffe, wotusanga almost every Monday to Friday tubeerawo, ne Saturday tubeerawo, naye nga ebyemizaano Monday and Friday in the evening. Tujja kuba tubalaba next Monday, tugenda kujja nga tukola analysis ya Champions League games ezigenda okubeerawo next week, nga tu-analyzinga nebaddewo mu over the weekend. Empiira giba nyingi mu weekend, Europe ne wano mu Uganda empiira giba mingi. So see you next Monday. Bye bye.